Namaskara. First of all, I would like to thank you for waiting for me for so long. Finally, my turn has come to speak. I know it's very hot in the room. You fell asleep also. But now, Akka Tengi Eddeli. No more sleeping. I have never seen such a big fan in my life. But it's still very hot. So thank you very much for waiting for me for so long. It is a great honor for me to be here today. You are the people of Karnataka. You are intelligent, hardworking, strong, and you have made the whole country proud. All over the world, you are recognized for your diligence and for your hard work. You have built so many industries in Karnataka, the IT industry and many more. But more than anything else, my sisters, I am proud of you. Because you are the source of this energy and this identity. It is you on whose shoulders this whole society rests. It is you who have built Karnataka. I say it from my heart. I believe this is true. Because without you supporting your families, going out and working and being strong the way you are and being courageous, you could not have built this state. You are the daughters of Ma Bhuvaneshwari and Ma Chamundeshwari. Her Shakti is within each one of you. You have descended from a great legacy of strong women. Kittur Rani Chandamaji, you are her daughters. Your state has a legacy, an history of non-violence and of equality. Bhagwan Basavana recognized the essence of every human being. For him, everybody was equal. Nobody's caste mattered, nobody's religion mattered. It didn't matter if you were man or woman. Everybody was equal in his eyes. And that is the foundation of your society and your culture. I deeply believe that it is women who uphold our culture, our traditions. It is women who bring change. It is women who make our society what it is. You know, I was brought up by two very brave and strong women. The first was my grandmother Indiraji. I saw her, I was 8 years old, when she lost her son. Her son was only 33 years old. But the very next day, she got up and went to work to serve her nation. That was the sense of duty she had. That was her inner Shakti. That her heart was broken, she had lost her child. But she put her country first and she went to work the next day. And she continued to serve the country until she died. I was brought up by my mother, Sonia ji. At the age of 21, she fell in love with my father, Rajiv. And she came all the way from Italy to India to get married to him. She struggled to learn our traditions. She learnt the ways of India. She understood and imbibed everything from Indiraji. And at the age of 44, she lost her beloved husband. And even though she disliked politics, she took the path of service to the nation and she served India for all of her life till today when she is now 76 years old. From these two women and from hundreds of women that I have met through my life, ordinary women who struggle every day, I have learnt one very important thing. No matter what happens to you in your life, no matter how big the tragedy you face, how deep your struggles are, whether they are at home or they are at work or outside, you have the capacity to stand up and fight for yourself. Each one of you sisters who are sitting here today, I know you have big struggles. I know what you face. And I know especially the kind of hardships you've been facing in the last few years. And I know that every day for you is a question of how strong you are to face the next day.
It is a question of your resilience and your ability to hold your family together, to fight for yourself and your family. But I know one thing. It is you and only you who can make a change. So I want to ask you today, standing here, my sisters, is it not time for you to start making a change? What is it that you want out of your lives? You want an education? Yes or no? You want employment, jobs? You want a bright future for yourself, for your children? Do you want the freedom to make choices for yourself and to make the right choices for your families? You want it, right? So who is going to give it to you? Who is going to give it to you? You are not recognizing how powerful you are. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You are half this country's population. Half. ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 50% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In every single household there are as many of you as there are men. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಡಸರಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ. In every village, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, in every town, ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ you are strong. ನೀವು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. But you must recognize your courage and your strength. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. The biggest strength you have is political. ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ. Have you seen how political parties know that, okay, I will make these people happy, I'll get their vote. I'll make those people happy, I'll get their vote. Why do they not say that they will work for women? ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂತಸ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? Why are you not forcing every political party to take note and to start working for your equality and your rights? ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. I'll ask you a very simple question. I don't want to criticize the BJP only because I'm opposing them. I'm not interested. I want to ask you, all my sisters sitting here, one simple question, and I want the answer. In the last so many years that the BJP has been in power, has your life become better or not? ನಾನು Answer me loudly. Yes or no? I can't hear. No. Your life has not become better. Have prices gone down? Have you got jobs? Has anything in your life become more positive and happy? It has not. No? So it's a very simple question. It's not so complicated. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾರಾ? The elections are coming in a few months. I ask you only one thing. Look at the last few years. Evaluate your own life. Think about whether it has become better, whether you have got the facilities you required, whether the people in power have cared about your problems, or has your life become more difficult? ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am told that the situation in Karnataka is very shameful. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಒಂದು I am told ಸಂದರ್ಭ. that your ministers are taking 40% commission on jobs. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು 40% ಲಂಚವನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. That 1.5 lakh crore rupees of your money, your earnings have been looted. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಗಳಿಸುವಂತ ದುಡ್ಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Only through corruption. ಬರೀ ಲಂಚದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Think about if some development work is to take place in Bengaluru for 8,000 crores and 3,200 crores of that is going into commission. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 8,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. 8,000 ಕೋಟಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3,200 ಕೋಟಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. There are shameful scams like the PSI scam. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಿದಾವೆ, ಹಗರಣಗಳಿದಾವೆ. PSI ಹಗರಣ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. Where police posts are being sold. ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. You educate your children, your young girls and boys to get them jobs. Is this what you expect from the people who are in power? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮಗಳಾಗಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ರೀತಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ? You have to pay bribes for bowels, driving licenses, housing, transfer, everything. ನೀವು ಲಂಚವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಂಚವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಅವತರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. I am told that many of my sisters in Bengaluru who work in the garment industry went through a very difficult time during COVID. But none of you got any assistance from the government. The government did nothing to help you through these difficult times. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And it's not just the sisters who are working in Bengaluru or the roads of Bengaluru which are full of potholes, but it's farmers who are committing suicide because they cannot face the next day. 2.5 lakh posts of government jobs are lying vacant. They have not been filled. Crimes against women are sky high. I believe I have been told that it is 40 such crimes take place in a single day. ಇದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಭವನ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You know how much you have to get a gas cylinder for today and how much you used to get it for 5 years ago. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Life has become unaffordable. ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. Whether it is fees, marriage ceremonies, competitive exams, everything has become a burden. ಯಾವುದೇ ಹಂತ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆರೆಮನಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. But nobody is holding the government accountable. Nobody is asking them about these things. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So they are busy creating distractions.
busy changing syllabus in textbooks, changing the teachings of Bhagwan Basavana in the textbooks, creating controversies rather than creating jobs. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The entire policy functions to benefit a few business people. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರೀ ಕೆಲವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. These few people become richer and richer, and the rest of the country is becoming poorer and poorer. ಏನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. All the sources for jobs have practically shut down. The PSUs have been sold to the Prime Minister's rich friends. ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Instead of giving incentives to agriculture where jobs can be produced, agriculture is suffering, farmers are suffering. ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. And you know better than I do that small businesses and medium-sized businesses have suffered tremendously due to GST, demonetization, and many of the policies of the government. Those are other sources of jobs. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ GST ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶೀತಲಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. And if you compare this to Congress governments, you see that the Congress brought in land reforms. It had leaders like Sri Devraj or ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. It waived off loans for farmers. 8,000 crores of loans were waived off. The IT hub was built by the Congress party along with all your efforts and hard work, because the Congress party respected your hard work. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿಯ 50,000 ತಲಾ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಚೇತನವನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. You had schemes like Anna Bhagya, where 7 kilos of food grain and 1 kg of tuar dal was given to 3.8 crore beneficiaries. 3,08,00,000 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು, ಗೋಧಿ ಇರಬಹುದು, ಬೇಳೆ ಇರಬಹುದು, ಸುಮಾರು 3,08,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು You had Indira canteens, Kshira Bhagya, Matrupurna schemes through which all of you benefited. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಒಂದು ಸಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂತು. And so many other schemes like self-help group schemes, even Anganwadi workers and helpers, their wages were increased. So many things were done by the Congress party. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. So today, my sisters, I am here to announce the Nayaki scheme. Nayaki meaning I am a leader. Say Nayaki. No, loudly, nicely. Nayaki. Nayaki. This is your chance to start changing your life, to start changing politics, to ask for women to be respected equally. And this scheme is specially for those women who are working hard day and night at home, supplementing everything, helping to build society, but are ignored by everybody. So in this scheme, each head of a family who is a woman will get 2,000 rupees per month. That means 24,000 rupees will be directly sent to your account in a year. ನಾನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನತಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000ವನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is called the Griha Lakshmi Yojana, and it is part of the bigger scheme of Nayaki. I told them when they invited me for this function, I told DKG, Surjewala ji, Siddaramaiah ji, I said I will come to announce this if you promise me that you will make a separate women's manifesto. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಾನಾಯಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Because there is not one thing that we want to do to make you strong. There are many things that we want to do to be able to make you stand up on your own feet and fight for yourselves. You know, we have also announced the 200 rupees, the 200 units free electricity recently. ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So 200 units of free electricity will be provided to every house. And in addition, my colleagues will be announcing in their women's manifesto many new schemes for all of you to be able to move forward and to bring a change in your lives. ಈಗಾಗಲೇ 200 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನತಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. So do you believe in a strong Karnataka? ನೀವು Yes or no? Do you believe in a strong society? Are you going to build that strong Karnataka and that strong society? Are you going to lead the way? Are you going to be the leaders of your society, your homes, your villages and your state and your country? Just remember that it is in your hands to be that. It is in your hands to bring about change that transforms your society and your state. It is in your hands to ask for a politics that talks about your issues, your development, the things that matter in your life. It tells you about progress, development, education, jobs. Those are the questions you must ask. And I'm going to ask you to promise me that in this election, this is what you are going to ask every politician who comes in front of you. Promise me.
Say, I promise that I will demand that my issues are heard. ನಾನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? When we first made a women's manifesto in Uttar Pradesh, many people laughed at us. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. And even though nothing came out of it in terms of votes, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. we managed to make every political party notice women and respond to the needs of women. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು Today, even the BJP has been forced to put ads in the newspaper showing what they do for women. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So by a small thing that we did, we managed to make political parties aware to the fact that they have to be answerable to women. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So I urge you to make this election about you. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಕಳಿಯಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And about your future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Jai Hind.